Here introduce interface functions under F7. F7 键进入到手动移车模式，我们可以按 F8 fast return to original start point. 然后我们按这个上下左右的方向键。F1 is set arrow button, click to go. 持续往前走，还是按着不松。F2 set click to keep going. 按一下。F3 set click to move set 就 distance. 分别是点动、联动和定长。我们通过设置定长距离来控制我们按一下它行走多远。然后还有个加速减速，这个在切割过程中可以直接。F4 or F5 is fast forward or slow forward while cutting. 实时加减它的切割速度。F7 断点恢复是。F7 is click to return braked point, if it happened power shut, or back to the cut point from other arrows. 断电了，然后连续按2次 F7 就是进入到这个断点恢复模式，它就会恢复到上次切割到一半的状态。